Welcome everyone to the December 20th edition of Genealogy, Carlentini, Omaha, and beyond. And I jumble it up every time just to keep you guys guessing as to which order and the description. But so for those who have been on for a few minutes, you've seen that we've been looking at satellite images of the cemetery. And Jim and I were talking about this last night. And Jim continued to work into the wee hours and was able to overlay the satellite, overlay the map of the cemetery onto the satellite image. So that's pretty cool, Jim. Thank you so much for doing that. I wanted to. I'll send you that stuff there, when I get a chance here. They're just little files, and if you got Google Earth, if you got Google Earth installed, it should just automatically just bring them up and just start going. So I've been asking my cousin Daniela about her grandfather, Antonino. And I needed to confirm that this actually was her grandfather. And she said, yes, indeed, it was her grandfather. And then she sent me a message saying that her aunt just passed away in October and that she was buried very near. And I wanted to show you something about that is kind of interesting to me. And so where's the cemetery? Not sure I had a link for it. There it is. Okay, so her name is Lucia Barberi. So Nick, on these grave things, is there any way to figure out what the parents are, who the parents are, like if they're buried next to them or something like that? Well, there is. I mean, aside from just the regular genealogy research, if you can find the graves will have their birth date, so you look up their birth record. But most of these are like later on. We usually we only have pictures of the specific tombstone, so we don't have a lot of photos where you can see, unless it's a family plot. So if it's a niche, you don't know unless you can happen to see the number on it. Yeah, sometimes I asked him to try to get the numbers if he could, and he did try to do that as much as possible. But we only have limited information so far as to good morning. Ciao, Eleanora. Nice cat. Thank you. Love it. It's cold, isn't it? It's cold out there. It's cold outside. Extremely. Ciao a tutti. Anyway, to go back to what I was saying about Lucia, because she died in October, there's this recently deceased notification. So I can't actually see the picture of her grave. Di quale famiglia state parlando? Which family are you talking about? Lucia Barberi è la zia di Daniela Barberi. Daniela Barberi è nato 1971. Okay. Here's Daniela. Oh, beautiful lady. I think I Yes. know her. She's married to a Cimino, but they are cousins. We're all third cousins. She married her third. That's very close to third cousin. Okay. So yeah, you see the Barberys
Her Ho capito dad, chi sono. Basta, ho capito. Giuseppe, he's still living. La conosci, Antonino, Silvana? No, conosco la mamma, la signora Scalzo. Lucia Antonino Scalzo, is ha fatto, here. ha fatto la bidella a scuola mia e c'è il suo cugino che lavora a scuola mia, che And si chiama Alessio, Antonino's Alessio parents Barbè. are Rosario and Anna Cimino. Oh, Silvana knows her mom, Lucia Scalzo. Oh, okay. She used E to Yeah, work I at anche, school. anche il cugino che si chiama Alessio Barberi e lavora a scuola mia. Even the cousin Alessio Barberi works in her school. Oh, okay. And his mom works Um, with your mother. Lucia Scalzo, la signora Scalzo, ha lavorato anche lei a scuola mia, però adesso non ci lavora più. Now she's retired, That's the mother. Daniela's mother is Penso che Lucia sia in Scalzo. pensione perché è del 55, quindi ha 67 anni. Sì. Sicuramente sarà andata in pensione questo anno. Mhm. Yeah, for sure So, she's yeah, I wasn't sure if this was right. That's interesting. I haven't. A parte che io Maybe conosco anche un like the Nino profile. Barberi che sicuramente sarà il nipote di questo signore, di Antonino Barberi, che sono parenti di sicuro. So here's his profile. Dovresti mi pare che Go le back to famiglie the stanno tree. dando la foto del nonno. So now, but I can't find the grandmother, Antonino Ruma, Antonina in the Ruma. cemetery. So I don't know what the deal is there, why she isn't showing up. But You still living? anyway, because okay, so Giuseppe Giuseppe has a sister named Lucia who just passed away in 2021. And so that's the person that we were looking at here. No, where'd she go? Oh, here she Infatti is. è la zia di Alessio questa signora. So, Alessio Barberi. yeah, Lucia è la zia di Daniela. E anche Mm. di Alessio che io conosco, è la zia. Who manages that? Is that mine or Monica's, or is that yours, Nick? Let me see. Suggest other corrections. It's not telling me who. It's Monica. Oh, here it is, ML Zendeas. Okay. Ciao. So, And then Sebi Mangiameli. Sì, ciao. Ciao, tu parli inglese? No, Ok, Sebi doesn't speak English. Va bene, man mano traduco. Che abbiamo poi qua? Fammi it, vedere. so I asked her which part of the cemetery Antonino and Lucia are buried in. I asked Daniela, and she says, nella parte centrale del cimitero dove c'è la altare con Gesù Cristo proprio alla spalle nelle nicchie dei riduci a piano terra. Now we go So, like, where is it? yeah. So I was trying to, Nonna, was where are trying the to figure that cookies? out. There Posso leggere is io? on that map, on the map that Sapete dov'è questo punto che dice lei? Dove c'è Gesù Cristo nell'altare vicino ai reduci? so this is the map that Jim had overlaid onto the satellite image. And there's this big building, and it's called the Combattenti e Reduci, which means Reduci. the fighters and the veterans. Si dice combattenti e reduci. Reduci. And so I think Yeah. they are in a nicchia on this wall here. They could be there, or they could be There's another building behind that. in that too. building itself, because that building, Combattenti e Reduci, is made by Nicchie. Oh, it has nicchia in it, huh? And I think it's But close the way she to. wrote it,
it says in the central part of the cemetery where there is an altar with Jesus Christ, just behind it in the niches of the veterans on the ground floor. Yeah, So we maybe should- Ma, scusami Nick, ma che cosa Maybe cerca come Nick to- lì? Perché io quella zona la conosco. So what, can you remind us what are you looking for? Because Sebby knows that area. Well, I'm just trying to figure out where Antonino is buried. It's basically my Dove, question. dove, Where dove, is this? dove è sepolto questo signore, Antonino Barberi? Stiamo No. cercando. Ma è lì vicino dove c'è la cappella dei combattenti reduci? Sì, sì. È lì il secondo ingresso che c'è al cimitero di Carlentini, Yeah. è quello. Là non Lì è vicino, non è vicino nella stessa zona dove ci sono anche i morti del terremoto di Santa Lucia, siamo più o meno là No, in quella quelli, zona. quelli non lo so perché quando c'è No. stato il terremoto di Santa Lucia era già un paio di mesi che era a Milano io, quindi Ok. tutta Sì, la comunque storia là sono seguente. vicine, Eleonora, quando siamo andati erano vicine. Sì, là dietro. Yeah, I don't know, Nick, if you remember where there were all the people who passed away during the earthquake of Santa Lucia in the Yeah, I remember 'cause I 1990. took a bunch of pictures. Yeah. Anyway, when you arrive, there is the old eldest part of the cemetery, and then there is the old part, and then we have to walk down little staircase. And I'm sure that this guy must be after this little staircase on the left, where there is this area dedicated to the veterans. Mhm. Yeah, it's considered the newest part of the cemetery, but it's not hard to find them. I mean, if we arrive at the entrance of the or if we write to Francesco Sfilio, he knows exactly where he is. He can tell us. The problem is Okay, when so we what I'm in the process of doing is suggesting an edit to Mary Kay, I believe, on this one. And she's This- the memorial manager. Ok, questa è una parte semplice perché quando si arriva al cimitero basta che sia la data di morte, nome e cognome, all'ingresso Francesco oppure il signor, l'altro come si chiama, Alfio, non ci sto pensando, sicuramente sanno dov'è. So I think this is Reparto B. It's actually where it's at. Ok. Near Io ho la Cappella. foto di Alessio Barberi, se la vogliono vedere. Cappella is with the 2L. The two L's. Cappella, yeah, double L. Cappella Combattenti e Reduci. Reduci. Che dicevi, Silvana? Ho la foto di Alessio Barberi, che è sicuramente il nipote di... Do you have a picture of Alessio Barberi? Yeah, show us. Faccela. Avvicinala. Vede? I just transferred Lucia Tu Barberi lo to you. conosci? Alessio è conosci quello sulla destra o quello sulla sinistra? Thank Quello sulla you. sinistra con gli occhiali. Ciao Salvo. Ah È no. un appassionato di macchine, alla 500, fa sempre... No. Alessio Salvo, Barberi. thanks for joining us. Lavora a scuola mia, Alessio. Salvo Alla tua chi? Dove media. Salvo? I just saw Hi him. guys, sorry, yes, sorry, I'm yes. Hi guys, how are you doing? Hi. Welcome back. Thank you very much. Sorry, I missed Eleanor, did you I meet missed a few Salvo? meetings. Sorry? I was Ah, wondering if Salvo Eleanor Fileti. met Salvo. Yeah, of course. I was going on in Ireland, Dublin. You're Everything's in fine. Dublin. I'm in Dublin, yes. Yeah, Dublin. I'm sorry. Look how nice it is today, Omaha outside. But I mean, people here. It's 10 degrees out. Yeah. Oh, It's cold. Ah, So 10 We're Fahrenheit, free. I presume. this is a Pierce Street where my great grandfather used to live. Oh, very And- good. Excellent. And then from the kitchen, I can see the Durham Museum. Oh. Yeah. Sorry, I presume you're in Omaha. Sì, sì. Okay. Silvana, quel That's not grande Carlentini. building qua, questo qua, Sì. aspetta, questo, Sì.
Sì. Quello è il Durham Museum e accanto c'è la Union Pacific Railroad, quindi io sono proprio nel cuore di Little Italy e mio bisnonno Certo. abitava nella stessa strada dove sono io ora, guarda che coincidenza, 100 anni fa. 100 years ago he was Penso che he was abitavano here. tutti lì. Tutti lì Yeah, and then abitavano. look at here. So Eleonora, Carlentini. um, Meraviglioso. We have a, if you look out the front, out the front window, you will see where my dad's aunt and uncle lived. aspetta, ora vi faccio Wow. vedere. Questa è Pierce Street Yeah, Pierce Street. Pierce Street. e Oh, wow. là c'è It's one of those. It's one of those Santa White Lucia Houses. Hall. I think- Oh, my goodness, I cannot hold it. That's a Santa Lucia Hall here. Okay. La chiesa. Sì, Non è la chiesa, però. è dove c'hanno la sede, sì. comitato di Santa Lucia. Nick, where was your father? It was actually my grandfather's sister lived at 500 an address? Pierce, or 531, I think, was the address. Oh, that's way down Oh. the street. Yeah, okay, so- it's down at the end of the street. You can't see it from your porch. It's not far from here. It's down by the railroad track. Yeah, Allora è freddo come. Dove stai passando? Pungente, ma Freddo, vero? dentro si sta Dentro bene. si sta bene. Inside is fine. That's a beautiful little apartment. Mhm. That's Charles Vendetti. He fixed Charlie it all. Vendetti. Yeah. And then we have oh, that's the Carlentini. That's So another is this, cute is this my new home away from home? That's Omaha Carlentini Tour of Sicily, and that's the book of the Sapori Carlentinesi. You see? Yeah. Very nice. Yeah. Mhm. Obviously, I'm studying, so here I have a book of the immigration. And then what else? I show you something. That's my luggage. I have to prepare everything. So that's my great grandpa. Oh, Naturalization. yeah. That's him. Oh. And then I have stuff that's for Silvana and our friends in Carlentini. All the books of Santa Lucia, Story of Omaha. That's a Mary Kate gift. Beautiful. Appreciate it. That's a Metropolitan Culinary College gift. And here I have a lot of other stuff of schools, and that's all the letters here of the kids. So I'm coming with a little bit of Omaha for you. It looks like your luggage is going to be heavy. I have two. I had to take another one. One was not enough. Yeah. And Yeah. you leave tomorrow, Eleanora? Tomorrow is my last day, and then I will leave on 22nd very, very early in the morning. I hope you Thursday. get out. We're expecting Alright. a blizzard on Wednesday night, Thursday. Quindi che fai? Da lì vai a New York e poi da New York a New Roma? your York flight and might be then delayed. Carlentini. Carlentini, Catania. Yep, we all got to say Quando arrivi? a prayer Eleonora, che ora that our arrivi? plane does not Il get delayed. 24 di mattina, penso verso le 10. 24? Il 24? Sì, perché mi fermo una notte a New York per interrompere i so. voli. Sì. Yeah, if the plane makes it in on Wednesday night, you'll be going out on Thursday morning, I'm sure. Mhm. Because they usually leave the planes, the last flight that comes in, they usually let it sit there overnight. And then it's like the first plane that goes out. And then we're working on a book about the history of Omaha in Italian, even including the modern, like a tour guide or something that can be used
even nowadays, where that tells you where to go, where to eat, and things like that. So one of the things I saw on television recently was about giving people the gift of an experience. And they were talking about various things that you could do. Like one example was going to Pennsylvania to the Amish country and being on an Amish farm and learning how to milk cows, and you know that. Yeah, that's the so-called experiential tourism. So it's you go for the experience. Or another type of tourism that we can apply in Omaha is the tourism of roots, because people, they want to go to see their ancestors' places. And maybe we can talk about restaurants or historical buildings that were important for the culture from where they come from. So Irish, Polish, Italians, and so on. So that's the new development of tourism itself, not just having fun and having attraction, or just churches, let's say, and culture. But going deeper in the personal history of a person and of a family. Dicevamo che qui a Omaha è una città ovviamente molto moderna, dove più che preservare si è modernizzato tanto, e Nick diceva che aveva visto ultimamente un programma dove parlavano di queste persone che vengono in Pennsylvania e fanno una esperienza nelle comunità Amish per mungere le mucche o vivere come vivono gli Amish. E questo è il classico turismo esperienziale, che può essere applicato anche a Omaha. Sicuramente ci sono delle attività che possono essere fatte qui, ma più che altro quello che andrebbe bene per questo posto è il turismo delle radici, quindi persone connesse con questo territorio vengono e cercano di risalire alla storia della propria famiglia, alla propria storia personale. Yeah, very interesting. So, oh geez, I lost what anyways, Salvo, I was going to ask you, what's going on with your dad? How's your dad doing? Have you talked to him lately? Yes, I have. Yes, absolutely. Yes, he's fine. He's fine. So I'll be in Sicily next week. So if there's a call, maybe I will ask him to join us. Okay. Con piacere. That would be great. Yeah. So you can ask all the questions you want to my dad. So I'm sure we'll help you out. Sebbi, tu lo conosci Pippo Fileti, giusto? Questa è Marianna. Lo conosci Pippo Fileti, te lo ricordi? Sebbi, te lo ricordi? Pippo Fileti, te lo ricordi? Ma è una faccia conosciuta, però io dico sempre 30 anni, anzi 32 adesso che manco da Carlentini. Ma lui sarà una cosa, tuo... scusami se vi interrompo, volevo salutare un attimo mia cugina che quest'anno è arrivata a Carlentini e ha incontrato tutti i miei fratelli. Io non sono potuto andare purtroppo. Parli di Marianne? Adesso nello schermo. Marianne. Me la saluti, mi saluti Marianne, lei. Sebbi Mangiameli says hi. E Nick, che anche lui è andato a Carlentini a salutare i miei compari. E Nick Gibilisco o Cimino? Nick Gibilisco o Cimino? Cimino. Okay, so I want to say hi to both, because when you visited Carlentini, Nick, you wanted to say hi to all of his closest relatives, and now he saw Marianne Mangiameli as well, so he wants to say hi. Io sono stata a casa di Marianne ieri. She gave me this. Marianne, that I saw Pippo and Rosanna and his mother when I was there. Ok. Sì. Buonasera. Qua c'è l'altra Marianna, guarda. Ah, Marianna, piacere. She's Marianne as well. Ciao, visto
c'ho la fotografia tua con i miei fratelli. He has he got a picture of you with his siblings, his Yes. brothers. Yes, I sent it to him. Good Hai girl. visto, Yeah. hai visto la mamma che è anziana? Hai visto? È più anziana di te, mamma. My mom, she's older than you. You saw. She was so sweet. Lei Ok. è dolcissima, ha detto. Adesso me li saluti tutti, che poi io mi trovo a disagio quando cominciate a parlare in inglese e non capisco niente, mi trovo a disagio. He says, Mi no, I saluti want to say, tutti e I io said, I want chiudo. to hug everybody and say hi everybody. Who is the little girl over there? Chi è la ragazzina piccolina che vedo sul divano? Mia nipote. Sveva. Ah, your Sveva. granddaughter. Stella? Vieni, Sveva. Sveva. Sveva, I'm sorry. Sì. Ciao Vieni. Sveva, come stai? Eccola Oh, qua, guarda. piccola. Hi. Quanti anni hai, Sveva? How old are you? 5. Like this? 5? Ciao. Ciao. 5? 5? Ciao. Beautiful. Ciao Sveva. Buonasera, buon La Natale. signorina sai Buon dov'è? In Natale, Merry America. Christmas. Grazie, altrettanto a voi. Stiamo Merry parlando Christmas. dall'America, con l'America. Questa He's signora invece è a explaining her. Carlentini. They are Paese talking dove è from nato America. poi il nonno. Look at her eyes. Yes, from United States, dall'America. Are the children in Italy home from school now? I bambini dell'Italia adesso sono, well, it's 9 p.m. in the evening there. So, well, I can ask, maybe for Christmas. In America, ed è già mia sono cugina. cominciate le vacanze di Natale? No, le vacanze iniziano il giorno 23. In Sicily, they will start their holidays on December 23rd. Magari Sembra. verso primavera facciamo un salto a vedere mamma, perché con tutto che c'ha quasi 96 anni, 3 anni che non la vedo. Ah, giù in Sicilia, dici? Sì. It has been 3 years now that he hasn't seen his mother. Now she's 96 and he's willing to go to Carlentini to visit her. Sì, bello. E così Sveva conosce la sua bisnonna. Sì. O rivede la sua bisnonna. No, non l'ha mai No, vista. No, Sveva non è non mai viene. andata in Sicilia. Sveva non viene, andiamo io e Marianna. Sarebbe bello però fargliela conoscere, avere una foto con la sua bisnonna. Una foto che quando sarà grande dice... Ma lei "Questa c'ha è la mia-" prendi la foto di tua mamma. C'ha la foto dell'altra bisnonna, la mamma di Marianna, Mhm. però non c'è più lei. Ok, e quelli poi sono bei ricordi. Ma questa è la bisnonna, vedi? Sì, that's the other La mamma di Marianna. E questo è il suo papà. E questo è il cugino, uno dei cugini di Marianna. Questo è mio padre, Salvatore Mangiamelli. This is Salvatore Mangiamelli, his father, and is one of the cousins of Marianne. Okay. Marianne Mangiamelli. Mhm. That's You his look like. father? Sì, yeah, that's his father. Questo. Aspetta, glielo faccio vedere ancora. Yeah. Ecco. Sì. You look like. It's my father. You Yeah, look they like, look vi similar. somigliate. He looks just like him. Questo, tieni. Salvatore è cugino di tuo padre praticamente. Is Proprio i primi cousin, cugini. cousin of your father, first cousins, Marianne. Yeah. Mhm. E Beautiful. tutte e Sta due emozionando. avevano il padre che si chiamava Sebastiano Mangiamelli, guarda caso. Sia And Marianne che mio padre. And both Marianne and my father as well, they had their father called Sebastiano Mangiamelli. But Marianne, how did you call your father in the United States? Sabi? No, they just called him Sebastiano. Really? Oh, finally, once. Some called him Sebby. The other day, there was, Some people called him Sebby. l'altro giorno c'era un Filadelfo nella famiglia di Marianne, però della parte di Gibilisco, però l'hanno chiamato Jack. Ho detto, ma Filadelfo a Jack, come ci sono arrivati?
So that's the first time that a Sebastiano remains a Sebastiano. È l'unico che è rimasto come nome, dai. Va bene. There's lots of Janos, though. I say Jano a Va lot. bene, Merry, Ciao a tutti, auguri, Merry auguri di Christmas. buone Thank you feste, for buon joining Natale us. e buon Buon anno. Natale. Ciao Merry Buon Natale a Buon voi. Natale. Ciao, ciao. Ciao. Buon Ci Natale. vediamo Ciao, l'anno Teddy. nuovo poi, See you il next prossimo year. anno. See you Ciao. next year. Ciao, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Okay. Ciao Sveva. So when he was talking, it reminded me of I was going to do some searches in the cemetery to see what was the most common surname in the cemetery. Benjamin. There are a lot of And, Benjamellis there. A lot of Mangiamellis. So yeah, when you Cavolo. do Mangiamelli, let's see Mangiamelli ce n'è how many un we get. mare per le Yeah. zone. Benjamelli was, there were a lot of them. 148 matching records. That's a lot. For anyone, I mean, not too many Chiminos. Yeah, that's true. Cimino, I Yeah. think there are more in Lentini. Forse ce ne 35 sono di- Chiminos. Forse ce ne sono più a Lentini e Cimino. Cimino è anche un nome di pedagaggi, sai? Pedagaggi, There, ok. there were a surprising number of Ianellos. Iannello? Ah, L'annello pochissime. 8. L'anne- 8 Otto. Ianello. E che tra l'altro non sono mai. Questa No, concetta Franco, Iannello let's do era, Franco. era la See how many cugina di mio Francos we nonno. got. oh, We should now have you're lots of having fun Francos. to see all the percentage. Ah, look at you. 70 matching records for Franco. Oh, great. Tanta. Wow. And Sue, you better stay home. Otherwise, if so they let's understand see what about Jim's family, the Castros. My relatives keep telling me there's none there. a family 85, reunion, it will cost a fortune. 85 Castros. But worth it. So I was telling you about Barbaries. There aren't a lot of Barbaries. Barberi? Hmm. Yeah. Anche piccolo So, c'è well, tanti. okay, Piccolo. that's more than I was thinking. But Today I so went to anybody have a want to search his breakfast. surname? Today I went to have breakfast at Louis M's, and the lady was serving us. She said, my grandfather was from Carlentini. I was like, what? Everyone's beautiful. See. Marcuzzo? No, Marcuso. No, What do you that's not a say? Carlentini name. Huh? Mancuso. 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 Mancuso, okay. Yeah, Man- Marcuzzo, I think doesn't exist. Mancuso, M-A-N-C-U-S-O, Mancuso. Mancuso. Yes. Are not so many Mancuso, but Pochi ce Four. ne sono, Only perché four. Mancuso è un nome della provincia di Messina. try to write down Turco. Pensa che io di queste Turco, Mancuso oh ne yeah, we conosco gotta do due. Turco. Sì, look at the Questo è il professore Turcos. Giuseppe Mancuso, non lo conosco, la signora, vediamo, si chiamava Adelina. Mancuso. 66 Turco. But Yeah. we know that Less Mary than- Kay's been busy. 66 turco. Carlentini turchi sono famosi. But I still haven't Turco, found my great uncle, so I'm still looking for him. So yeah, Mary Kay and Monica, if you want to transfer me all of the Chiminos and the Barbaries, I will take them. Oh, Giusy. Now Ciao, I see. io Ciao, non, Giusy. non volevo interrompere. Ok, I non didn't devi want to interrupt andare. and No. I'm having some issues with the line. I don't know. I had to quit and log in again a couple of times. It's fine. It's always nice to see you again. So Fede mia. Juicy, did you observe at the gala, or were you involved in some way? No, I was just I was not involved. I was not. I mean, not directly involved. I mean, I Not just this enjoyed the year. night. Not this I year. enjoyed the night. Next Next time. year, huh? Next time. We'll talk about it. We'll talk about it. A lot of work to do. Bello. Looking C'è un sacco forward. di lavoro da fare al gala.
But it So was how a are very your- nice chance. I mean, I don't even remember how many people I talked to, and everyone was so nice, and everyone was just coming and then saying, I want to introduce you my family, and are you related with this and this and this? I said, oh my God, I don't remember. Yeah, No, they're but asking, Tonight- they should be asking Tonight I'm me. gonna have a pizza with Sarita. I sent a message to everybody, including Chris. Maybe I forgot someone because they changed the location last second. So if someone is available, Dina, did I send to you the message? I didn't say anything to Mary, Jim got it, as thank you. well. I forgot a lot of people, my goodness. Tonight we are having pizza at 6 p.m. at Peach. in Pitch is better Dundee. than Dante anyway. I would be in Well- case. Well, Dante, we were thinking about a pizza, but Dante was not available. So if some of you wants to join us, it's an inclusive dinner. Whoever wants to come, you Where come is in it at, free. Eleanora? I sent you a message on WhatsApp, I think, this Yeah, morning. you said it changed though. Yeah, Peach. Dundee. Did I send you Oh, the okay. old one or the new one message? Peach at 6 p.m. because at the beginning was at Dante at 7 p.m. but they're not available. The Giacomo's brothers are there, and Carmelita and Charles and Mary and Beth and Sean from the. I think you met them in the gala. They came in Sicily with us. And who else is gonna come? Well, it's a little crew, 10 people, 10, 12 people. So it just lasts a second, like Sicilian style, I'm sorry. So jealous, so jealous. Some people were disappointed, like if I knew before, well, if I knew it before as well, I didn't know it yesterday. Yeah, so, well, that's it. It was is a moment to say hi to those that I haven't seen. Maybe some of you I haven't had the chance to have a little coffee or a meal together. So that's the last chance. And then the day after tomorrow I leave, and we will come Eleonora, back. are we meeting this weekend though in Carlentini, right? Or See, I will be there. I'll be there. I will be arriving Thursday night, like you maybe. See, the 24th. Invece, Salvo, when do you arrive in Carlentini? Next week? I would be in Carlentini on 26. So we spent 26th. Christmas here, and then myself and my daughter, we will fly to Sicily. So we will be there for 26 night time. Anyway, yeah. I'll Well, be there. we'll see, maybe the 27th, even a little coffee at Bar Derby could be nice in the morning. Wherever. Yeah, I would love to say hi. Yeah, absolutely. Nice. Family is growing. La famiglia crescica. If we I going was back to chatting World with War. Daniela. She was invited to meet us at the Bar Derby when we were there on that Saturday. But she had to work, so I told her next time we're in Sicily. C'è stato, Monica. Ciao Laura. Ciao. Oggi ho fatto l'ultima missione, the last mission for the school. That's another envelope. More, I feel like Santa Claus. I read them all. Le ho lette. Sono tutte le letterine dei bambini. Un momento, let me spotlight. Somebody's Okay, there you go. close to my door. Oh, well, Okay. not quick. So That's they're my also granddaughter's cute. school. But there is this girl, she wrote back to that student. Oh. So we have to find him. Ora dobbiamo trovare lo studente a cui lei ha scritto indietro. And this girl organized the letter in such a smart way. At the beginning, she says that she likes everything at school. So
that's the duty, you know. My favorite subject is everything, but I do like geometry. And then she goes like activity after school. It's like her free time. So this is my school calendar. It's aspetta, I can't read the opposite. It's what I This is do. my school calendar. la scuola. That's what I do after school. So she organized Saturday, I don't know, Sunday, I don't know. And then Monday, she has a dance class. Classica. Thursday, church class. Wednesday, choir, the coro. Thursday, basketball game. And then Fridays are again another moment of freestyle, and then the Saturday basketball game, and that's the after school activity. What is your schedule? What's your schedule? So that's very precise. I play soccer and basketball. Obviously the kids, vedi Laura, loro non sanno spesso I bambini scrivere correttamente in inglese, lo spelling, quindi troverete anche un po' di errori Anche loro, vabbè, è giusto che siano così, è così, logico. no? And then she goes the family. That's another important topic. I have one 5 years old sister named Ruby, one mom, one dad, and 2 cats. And 2 cats named Fluffy and Finn. And she made the Fluffy and Finn with 3 legs. So cute. And then in the last page, she hopes to befriend. So now she doesn't know how Gaetano looks like, so she put a big question mark in the face. Like, I don't know your face, so I cannot say. But I want to, someday, your friend Clara wants Creek in the Walnut Creek Elementary, the ciao ciao, because I was saying to everybody, ciao ciao. Isn't that cute? That's Carly. Bello, Sì. bello. To be friends one day. That is They want so to be sweet. friends. Mhm. So And they have 300 like that. that had to be one of the major highlights of being with those children. See, well, it has been my favorite highlight. And then obviously all the families that I met, even when yesterday when I wanted to say hi to Marianne was a big emotion. I made a little interview, 20 minutes. I asked her several things. I took pictures of her recipes, and she showed us her beautiful apartment. I was with Nick Gibilisco and the kids, Nina and Morgan. And then obviously even Mary Kay's house, the lunch with everybody. I went to Sylvia, the chef, yesterday, and then Sean and Beth at home. I met the mayor 3 times. We had the chance to have dinner together as well. Just the 2 of us. That was nice. And I went to Sons of Italy Hall several times. I had the typical mustaccioli casa Sitz. La salsa era buona, un sugo fantastico. Infatti ho detto, wow, look at you. You did a great job, excellent sugo. I had the experience to make a cannoli at home. And yesterday I made the ricotta, pasta alla norma. You need the tomatoes, tomato sauce, eggplants, and the hard ricotta salata, the dried salty ricotta. So I didn't have it. And at one point, a friend came and she said, I found the ricotta for you, but looked like a mascarpone, a yogurt. I said, no, this is not the ricotta for the norma. It must be salty. And then she said, you put a little salt on the top. Non è così facile. No. While I was frying the eggplants, I took a little bit of olive oil. Eleonora, ma tu sai che una volta hanno scritto come facevano la ricotta, si prende del latte e poi ci mette, ho detto però il latte che serve per la ricotta è quello di pecora. Come? Sì, we need sono rimasti senza parole. One sheep here. So, and then guys, I've noticed that here there are no cards, no Sicilian cards.
So they don't know how to play Scopa, Briscola, Scopone Scientifico, whatever. We play with our cards. Yeah, so I'm coming back home with a lot of ideas. And vorrei condividere poi con voi, magari riusciamo a trovare anche delle attività per gli adulti, nuove Dei idee. tornei, I tornei di briscola. scopa e di Eleonora, divisi. secondo me dovremmo fare veramente questi collegamenti con loro. Cioè, I riuscire a ragazzi delle stabilire un medie hanno contatto chiesto anche... delle Zoom, sì. No, ma anche noi adulti, secondo me, dovremmo Yeah, fare the qualcosa. adults, this communication is very important. Sì. And now they're Si possono opening a fare delle beautiful attività, che tanto Oggi sono ormai è così stata semplice, è così semplice collegare. activities, is true. Today I went to see the performing art. Stanno aprendo un bellissimo teatro per gli spettacoli teatrali, balletti, opera, e sarà pronto a maggio del 2024. È meraviglioso. Ma dove? Quindi qua a Omaha Sì, ma si dove? chiama Quale zona? Steel House. The Steel House, where is it, guys? In downtown? No, it's Middletown. It's still, What house? no, Steel House. It's the It's, new fine. It's by the auditorium, the new event center. See, it's not far It's from off here. of, it's they call it the Capital District. The I Capital just learned District. that here. Yeah, the Capital District is along Capitol Avenue. Anyway, it's beautiful. So if they will have shows and opera and whatever, when there are rehearsals, we can involve the schools to be taken over there. And the same, if we will have students coming here, we can think about having indoor experience to let them see an opera or whatever over here in an American theater. Quindi stanno aprendo questo nuovo teatro, e quando di solito a teatro si fanno le prove generali, si può aprire al pubblico, gli studenti, quando ancora non è la prima, però loro sono pronti, magari fanno l'ultima senza costumi, e sarebbe un buon momento per avere accesso a uno spettacolo gratuitamente per degli studenti. Quindi voglio includere anche quest'altra esperienza, se riuscissimo un giorno a fare delle classi per venire qua. And then all the schools that I visited, tutte le scuole che ho visitato, incluse le università, io credo che ci sono 3 programmi importanti di cui poi parlerò, e se volete possiamo preparare dei PDF e presentarli agli studenti nelle scuole, e parlare anche del progetto di cosa vuol dire essere sister cities, perché la stessa cosa abbiamo fatto qui, e parlare magari del Nebraska un po' di più. I 3 programmi sono uno da 8 settimane, uno da 9 mesi e l'altro da 1 anno. Ognuno di loro ha dei parametri diversi e costi diversi, e quindi poi magari posso condividere queste informazioni con tutti. So if I should make a summary of all the programs, that's the most important part of the cultural exchanges. We have programs of 8 weeks with the UNO, 9 months with the Rotary, and the 1 year abroad program with the Education First, EF. Quindi le 8 settimane, quindi 2 mesi, costano $2.000. E questo è aperto a tutte le età, a tutte le classi, chiunque può accedere perché è organizzato dall'università, ma c'è una piccola postilla: bisogna coinvolgere gli italo-americani di qua per ospitare, perché se si vuole stare nel campus costa $13.000. Poi quello da 9 mesi invece vale soltanto per i ragazzi di 16, 17, 18 anni, costa $5.000, e anche questo è un prezzo molto abbordabile. E poi ci sono i programmi di 1 anno che costano dai $15.000 ai $30.000, e possono farlo solo a 17 anni, quindi quello è ancora più specifico. So Mentre just to give you... età? Come? Il primo dicevi da quale età? Bisogna essere diplomati, puoi avere 18 anni o ne puoi avere 68, è uguale. Vieni qua e fai 8 settimane di programma intensivo di inglese, loro rilasciano l'attestato e preparano anche per il TOEFL eventualmente.
che costa di solito molto di più, perché ho preso la certificazione per insegnare TOEFL, già solo questa costava 1.000 euro per insegnare, per diventare e avere tutti i vari livelli ci vogliono forse tanto quanto, senza avere la possibilità di poter stare. Would you repeat that last part in English, please? Of course, those 3 programs are different and organized by different sources, let's say. So the plan is to make a PDF presentation and go to the high schools and the schools in Sicily to present those programs. So the one made by UNO, 8 weeks, is a high intensive English program. It costs $2,000 without having the room and the food. So that's the program that I would like to push to involve the Italo-American families here, because if they host, at that point, the students, they can have access to this program and have the certification at the end of 8 weeks and staying here in Omaha for 8 weeks and spend the little amount of money if they host them. Otherwise, if they need the campus, food and room, everything is gonna cost us $13,000. So we are out of, let's say. And the nice thing of this program is that there are no age limits. You must be graduated, so 18 when we started the university, as high as 60, 70 years old. Everybody can come, so we can talk about even adults. Everybody can come and have 8 weeks of high intense English lessons and have the certificate. So I think about business people wants to just learn English. This could be very helpful. The second program, managed by Rotary, is 9-month program, so almost 1 year, and it costs $5,000, and they provide to look for the families, and that's even affordable, pretty affordable. Otherwise, a 1 year abroad program, always from Europe to come here, made by EF Education First. It will cost between $15,000 and $30,000, and they must be just 17 years old. While Rotary, the one of 9 months, they can be 16, 17, maximum 18 years old. So the window is a little bit opener, and it costs quite less. So those are the 3 programs that I've found talking with everybody. The one of the Rotary is Stephen, who now is the president of OSCA, and then UNO, and on the other hand, Brandy, who is a friend of us who came with us while Juicy was here at the high schools the first day that I arrived. Yeah, EF, Education First. So those are the 3 programs that we have. While if you wanted to do the opposite from United States to Europe, EF could be considered. They have tours of Europe, tours of Italy, but I don't know yet certifications, let's say, of Italians for Americans. So far nobody has asked the opposite. Io non ho però ancora la strada pronta, al contrario. Cioè, se volessero gli americani venire in Italia e avere la certificazione e studiare italiano da noi, quanto costa, come possono fare, chi lo può fare, questa strada ancora non l'ho esplorata. Questa è Sant'Agata. No, it is Santa Lucia di a friend. Siracusa. I've just shared. I've Santa just shared Lucia, this with, Siracusa. Okay. Exactly. I was thinking it's too crowded to be. It is happening now. It is happening right now. A friend shared this with me, and I sent it to Nick. Brava, Giusy. You're This better is than a right journalist. now. I mean, it was taken 3 minutes ago. Okay, that's what's going on now in Siracusa. Eleonora, Bellissimo. stasera io sono stata in chiesa pure, perché abbiamo fatto la messa. Cos'è? L'ottava. L'ottava. Sì, anche a Carlentini l'abbiamo fatta poco fa. Io sono stata in messa. Even in Carlentini, they call it the 8 days after. La santa è stata riposta dentro la sua cappella. So what is this? What's happening?
Thank you. What- Ciao, Jeremy. Ciao, dear. So, ciao, Jeremy. Ciao Jeremy, ciao. Carino. So is happening? this is the tour back of Santa Lucia. So the tour started last week on the 13th, the Santa Lucia day. After 1 week, this is her tour back. So from the La Borgata, there is another neighborhood, to the cathedral. And there is a huge fest. You see, I mean, how many people. And she and along the seaside, and there are beautiful fireworks. And by the way, the weather is fantastic right now in Sicily. So it is a beautiful evening. That's a beautiful picture. Yeah, definitely. And it just, I mean, this is the conclusion. So with this tour back to the cathedral, Santa Lucia is back home, let's say. And that's it. That's the conclusion of the celebration. That seems like it would be a good time to visit Siracusa, huh? Yeah, it's true. And the temperature is good. How many degrees? I don't want to know. My goodness. Quanti Allora, gradi ce l'ha? Today there were 50. 16. Sì, Invece a 50. Carlentini abbiamo fatto così. Il giorno 13 la Santa esce dalla chiesa e fa il giro della piazza e poi rientra in chiesa. Perché la Ok, festa Carlentini- principale noi la facciamo ad agosto, però in questo periodo facciamo questa piccola festa. While in Carlentini, the statue went out from the church, made the tour of the square, and went back inside the church. Just to let you know, tomorrow in Carlentini there are 63 degrees at 1 p.m. when the sun will shine. Stasera invece siamo Questo- stati in chiesa, Eleanora, stasera invece siamo andati... I wanna Sì, die. sì. No, aspetta, questo è di notte, però... So in other words, everybody needs to be in Sicily, not in Omaha. Well, if you're talking I about me, agree. I'm coming back. and did you all buy food enough for the following days? Not yet. What do you mean? That's a Carlentini. I was showing Modica. Modica is cooler. So yeah, that's the perfect moment of the year where to be. If you want to travel in Sicily, winter is beautiful. Per te sarà una thermal excursion. Oh, you tomorrow I will have like the bathing suit and the sleepers. Quando arrivo con scarpe e sandali per dire a mare o costume. No, vabbè. It's practical. Sì. Si può La fare, si può differenza è fare, ma poi è un freddo secco. Is a, I saw is a the dry, meteorological. it's dry cold, it's not humid. While Invece questa mattina c'era una nebbia. in New York it's windy, for example, while here it's not windy today, it was sunny, it was beautiful. Stamattina c'era nebbia proprio a Santuzzi, la nebbia se n'è andata alle 10 di mattina, ti immagini? Now, the other important thing that I'm doing in those days is to let everybody understand the grant, the importance of the grant, because we have a Nuccio Costa that we want to recompense. Reward. So the easiest and best way will be to win that grant, and we can make a donation in this way. So if you want to know better Yeah, he what it said is, something you about just doing talk- Lentini next. He had said Yeah. something about doing Lentini next. Why and not? Why not? Yeah. I would be great, but Very challenging. Nick, if in this moment I had the 5,000, rather than give those 5,000 to Nuccio in this moment for Carlentini, I will rather put them to collect 20,000 that we need to win the 100,000. I mean, that seems like an awful lot, but I know he did a lot of work. I don't know. Do you have any idea how many hours he put in on Carlentini? Well, I haven't counted them. I have to ask him, but 6,000 pictures, I think of 2 or 3 weeks of work of 5-6 hours a day. So we can Is that easily what get he said, to that 6,000 number. pictures? Because we have 7,000 memorials from those 6,000 pictures.
Because some of the pictures had more than Okay, one we will person. write down numbers, but Mary Kay, for example, she was proposing another way to collect some money, like printing and making a nice frame in a high quality, the pictures of the relatives and sending them, and you make a donation, and then this little amount can be sent to Nuccio immediately. This could be a nice thing. For example, I personally don't have a nice picture of my great grandparents at home. Yeah, I just Printed been and on this one. This is a Salinitro. Mhm. And I thought, you know, if people, like, if they wanted them printed, but we could talk about this separately, but like, I just printed one and then we could mail it to them, but we'd have to find our audience, like how do we tell people that we could do this service? Because see, this is something that I think will take longer, but this could be considered another option. yeah, Now, maybe this grant will threshold. expire February 1st. So I have 30 days to collect 20,000. So let's see. And from there, I would like to use an amount to pay Nuccio immediately. Yeah. Quindi c'è questo bando europeo che scade il 1° di febbraio e sto stonando la testa a tutti perché è importante. Adesso per esempio c'è Nuccio che ha fatto 6.000 foto del cimitero che voglio ricompensare, e anziché dargli direttamente i soldi che si raccoglie in questo momento direttamente a lui, siccome c'è l'80% a fondo perduto, il tetto massimo che si può richiedere sono 100.000 euro, quindi perché no, se abbiamo il 20% accediamo ai 100.000 euro e quindi bisogna avere 20.000. E negli ambiti delle attività questo bando riguarda la digitalizzazione del proprio patrimonio con l'obiettivo di conservazione e con l'obiettivo di diffusione. Quindi digitalizzare un cimitero rientra in questo bando appieno, e tra le tante altre attività ci sono musica, il mondo audiovisivo, la radio, film, cinema, televisione, videogiochi, software, la moda, architettura e design, arti visive inclusa la fotografia, spettacoli dal vivo e festival, patrimonio culturale Però, materiale, Eleonora, il progetto eccetera. bisogna farlo bene. Ci Se sono no i non devo prendere. progettisti a Palermo che appunto. stanno lavorando per il sindaco, ma abbiamo bisogno appunto. dei soldi per poter accedere a questo bando. Quindi ci sono 3 parametri per poter vincere questo bando. Il primo è che bisogna essere un'associazione, il secondo è che l'associazione debba essere fatta prima del 2021 e per fortuna la Carlentini-Omaha Association ci rientra, e la terza è avere il 20%. Sicula probabilmente ha raccolto dal Gala 5.000 euro. Però, Il 20% scusa Eleonora, il 20% di quello che tu ti chiedi, perché il massimo è 100.000, giusto? Ma se tu hai per esempio 2.000 euro e puoi chiedere sarebbe una 10.000 euro. sarebbe una grandissima papparattata chiederne solo 10 quando te ne posso dare 100. Quindi Però a costo devi che avere mi... 20.000 e non è facile. Lo so, però a costo che me li faccio prestare e poi li torniamo, cioè nel senso potrebbe essere un modo intanto per dare una svolta, e poi una parte di questi io voglio che venga utilizzato per editoria, libri, varie aree interdisciplinari, bambini che vogliono viaggiare, insomma le lettere da fare, spedire, progetti, piattaforme, possiamo metterci dentro tutto quello che vogliamo fino a quella cifra là. Quindi c'è da sederci e capire come adoperare eventualmente nel momento in cui li vinciamo, come sederci e come adoperare questi soldi di questo bando, che penso sia una buona occasione per poter portare avanti tanti progetti. So this is the first step that I think is the most important one, to win this grant and let those things being accomplished and move forward. And one of those products is the digitalization of the cemeteries as well. Poi l'anno prossimo a Santa Lucia Sabbi Ansaldo vuole venire a suonare, ad esempio, con tutta la band, quello che c'è stato al Gala, che ha suonato Sinatra con tutta questa band di 12 elementi.
quindi gli ho detto, beh, magari non porti tutti e 12, ti porti i musicisti principali, sarebbe bello avere una serata dedicata con Frank Sinatra. Mi sentite? Ok. Insomma, stiamo cercando di lavorare su varie cose, vari aspetti, e servono per ogni cosa servono sempre soldi. Scusate, sto ricevendo telefonate. Ok. Quindi, Okay, well, we have one more meeting Mhm. in 2022. Oh, So next week will be our last meeting of the year, mhm. and I guess just going forward, you know, our focus has been lately with the cemetery, a lot of Carlentini stuff. But we need to do some more, I think, to bring in our other friends in the coming year. Because we have so many that are Italians of Calabria and elsewhere, Mhm. and other parts of Sicily. Oh yeah. And I have a lot of people writing me asking to come in Sicily and have genealogical researchers who are friends of friends that I met. So yeah, let's extend to, obviously, we already have extended to Calabria. The Nebbias, from the beginning, they are not with the Sicilian origins, of course. Mhm. And what is your thoughts, people? What do you like about these meetings? What would you like to see in the future? Nick sta chiedendo cos'è che vi piace di questi meeting, se c'è qualcosa che manca, cosa vi piacerebbe vedere di più nel futuro per migliorare queste riunioni. Nick, I think one thing that is always good to kind of refresh, because those of us who have our trees not done, but have done a lot of work, like we know how to go get the records. So I always think it's good when new people join us that we kind of go back and do a refresher. Yeah, do a genealogy basics overview. Yes. You mean for everybody? Well, like when someone new comes, it's nice to show them the process, because we've become so familiar with it. Oh, that's true. That's a good point. Mary Kay ha detto, quando c'è qualcuno di nuovo che si aggiunge per la prima volta al gruppo, dedicare un po' di tempo alla ricerca genealogica in sé per sé e fare vedere come abbiamo fatto a ricostruire l'albero, quindi fare una simulazione per fare capire come si fa. So one of the things that we try to do on a routine basis is, if we have somebody new, is to work on their tree just a little bit. And does everybody enjoy seeing the trees of the new people? And is that something we should continue? Dice Nick, quando qualcuno di nuovo si collega, di solito noi gli diamo più spazio lavorando all'albero genealogico di quella persona, dedicandogli più tempo, proprio perché è la prima volta che si aggiunge. Ma a voi piace l'idea di vedere questo lavoro in sé per sé, o vi sembra noioso e quindi dovremmo non farlo più, di dedicare ai nuovi un momento per ricostruire i loro alberi genealogici? No, io penso che sia giusto, perché la gente si avvicina per conoscere i propri antenati. Silvana thinks that it's a good thing to do, and that's correct, because they approach and they get closer because they want to know their ancestors. So that's the main reason why they join us. So they should have their moment. I agree with Silvana. I think it's a good idea because it makes them feel more part of the group and welcomed in. Yeah, è una buona idea perché li fa sentire più parte del gruppo. Yeah, 15-20 Poi minutes. però, come diceva Nick qualche tempo fa, sarebbe bello anche avere qualcosa da discutere, un argomento,
However, ogni as volta. Nick was saying time Magari ago, maybe nice to have a topic to talk about. So every meeting should have something. E ognuno di that noi, we- però questo topic si dovrebbe stabilire, per esempio, oggi per la prossima settimana, così ognuno di noi magari porta Di qualcosa di solito loro suo. fanno tipo oggi per i prossimi 6 mesi, quindi 12 topic di cui parleremo. Già fino a giugno si sa di cosa parliamo, per esempio. Questo non sa, ma anche di So, meno, diciamo, magari, having che a ne so, schedule like in the next 4 qualche- meetings or in the next 10 meetings, in the next 6 months, we will have this Esatto. topic, this Che meeting, perché this magari- topic, the other meeting, and So that you and have our- time to prepare. So we have time to ognuno di prepare. noi può portare il suo apporto And in base every all'argomento. one of us can share and can add value, sharing something that we know very well. Yeah, I agree. Sì, bello questo. That could be Anche about perché the ormai noi ci culture. conosciamo, perché noi ci Because conosciamo now we ormai know da each tanto other. tempo Now we know each other. e quindi sarebbe bello parlare anche di Maybe altre nice to talk about other things. Nick, maybe you should ask Connie, since she's like one of the new members, and just see what her feeling is, or what her expectations, or how we could maybe do something differently, what she thought about our group. Visto che Connie ha una Yeah, nuova, Connie, can you turn your microphone on and maybe give us visto some of che your Connie impressions, è nuova, please? vediamo quali sono le Oh, sue I impressioni, just sento. really like to see pictures, especially family pictures of old weddings and old family pictures of the families. And the older they are, the better, because they're so interesting. A me And per then esempio we piace can un sacco match the vedere le foto faces to the vecchie, names. And soprattutto le it's foto so vecchie delle helpful to famiglie. have a good close-up picture from the cemetery of people, because I was so happy when I saw my great-grandfather for the very first time. It's so exciting. Quindi So più lei dice, I like the pictures with the information. And Allora, sometimes lei- that's hard to find, so le that's piacciono very le much foto. appreciated. Aspetta Connie, let me translate and then I'll give you back. Le piacciono le foto con le informazioni e le foto di famiglia. Più vecchie sono, più belle sono, perché sono più interessanti. Le foto dei matrimoni, le foto in generale. Ed è stata felicissima di vedere la foto del suo antenato che non conosceva nel cimitero. Quindi anche questa parte le piace, con tutte le informazioni di date e morte. Quindi lei è interessata alla parte delle foto. Good. Go ahead if you have other things to add. Yes, I really like the photograph idea, and I want to thank Lucio for all the photographs he took. It's very much appreciated from our heart. Thank you. Yes. We will thank him from you. Vorrei anche un'altra idea, oltre a conoscere le foto, perché le foto comunque raccontano e attraverso le foto possiamo anche capire bene la famiglia e come ha vissuto, ma a questi topic, insomma, questi argomenti prestabiliti che ci sono fino a 6 mesi, io metterei anche delle varianti, cioè aggiungerei, perché da qui a 6 mesi può essere che a ognuno di noi possa esserci una novità nella nostra vita, nel nostro paese. Quindi possiamo integrare, lo sapete, in questo periodo abbiamo fatto questo, sia loro nella loro comunità, ma anche noi carlentinesi, dire sapete cosa abbiamo fatto? Perché è una nostra abitudine, perché è una tradizione. Infatti i 6 mesi quindi, mi sembrano troppi, anche a me sembrano No, troppi. cioè, voglio dire, no, lasciare un po' di spazio, hai ragione. cioè lasciare fra questi punti all'ordine del giorno, in questi incontri, lasciare anche il momento delle varianti, cioè cosa abbiamo da raccontare in questa settimana o in questi ultimi 10 giorni o in questo ultimo mese, cosa abbiamo fatto, così magari possiamo scambiare Quindi dici che dovrebbe essere attività. mensile? Cioè, se tu hai qualcosa da raccontare, ti vuoi preparare un argomento, ad esempio sai che lo farai il 1° marzo o alla fine di febbraio, o se qualcosa che accade, quello lo puoi condividere sempre. Un esempio banale, Eleonora, siamo a Natale. Loro cosa faranno a Natale?
portano avanti delle tradizioni nostre. Questo Allora noi potrebbe essere possiamo il 27. raccontare, allora Una noi bella possiamo idea. raccontare quello che noi ci stiamo preparando a fare con le O, nostre famiglie. o il Possiamo, per 27 quello che esempio, abbiamo fatto, facendo documentarle, foto, fare delle piatti. fotografie e facciamo vedere cosa facciamo, come lo viviamo questo Natale. Cioè So, ci sono degli step anche mesi per mese, ci sono Laura, delle I attività. was mentioning maybe we can program the topics for the next 6 months. And she was saying 6 months maybe are too much, that's too long term, because things they can happen along the way. So Laura, she asks for a little window, and then let's say, let's think monthly for the next 4. And in this way, maybe if there are some new things that we can share, this will be nice. So for example, Christmas is coming, the 27th, we are having the last meeting. Maybe nice to share in this group what you are still preserving about the Italian culture over there. And on our hand, we can document our family moments, our dishes, what we're gonna eat. And we can share those things on the 27th because it just happened. I agree. Mi piace, Laura. Altrimenti Okay, non so ci we'll talk raccontiamo about mai. Otherwise, Christmas we never talk traditions about next week. ourselves. It's true. Per esempio, la prossima settimana, il 27, un bel compito sarebbe vedere le feste con un altro occhio e documentare per poi condividere qua. E condividere quello che si mangia, come anche ci si veste, il fatto che siamo stati a casa, oppure siamo andati a messa, siamo andati al cimitero. So a little homework could be, let's document our way to live the Christmas, because we know that we can share it on the 27th. So if you will have a family reunions, if you will eat something, and in any way, how you will make a Christmas special? Cos'è che farà il Yeah, Natale? one of the traditions that I would like to learn more about is La Befana. That could be in January. Questo potrebbe essere a gennaio, la Befana. Sì. Però per esempio una cosa So- che qui ho notato che è But if we're bellissima è che talking a monthly calendar, if we're going to do 4 weeks of calendar, La Befana would be within that 4-week window, right? Sì, quindi se parliamo di una programmazione di 4 settimane, la Befana sarà inclusa nei prossimi 4 incontri. Yeah, because the Befana is the 6th, so we can talk about la Befana on January 10th, for example. So what's the Befana means? For example, here, since I've been here, I've received beautiful postcards with the pictures of family saying Merry Christmas, that's our picture, Buon Natale. We don't do that in Sicily, and this is beautiful. Una cosa che qua ho visto, che da quando sono qua molte famiglie, Mary Kay mi ha dato la cartolina della sua famiglia, loro fanno una foto di famiglia, mettono Buon Natale e poi le mandano a tutti gli amici proprio via posta, tempo prima, quindi tu poi ti ritrovi il giorno di Natale che ti ritrovi la tavola piena di tutte queste cartoline, di tutte le famiglie, gli amici, anche la gente che è da sola a casa col gatto, ci fa la foto tu e il gatto e lo mandi perché quella è la tua famiglia. Noi invece questa cosa non la facciamo e questi sono loro quest'estate. L'anno prossimo sarà una foto diversa e così tutti i parenti rimangono aggiornati. Esatto. Questa è Mary Kay con la sua famiglia. Lei ha 6 figli, 4 ragazze e 2 ragazzi. You see? Those are all the Christmas pictures and 2 dogs. Even the dogs are protagonists. Now I want to see when Nick, can you put? I took a screenshot of Mary Kay. Beautiful. So the Lynch family, and now Sue, can you show it again, Susan? And you can let me spotlight you. Hang on. Yeah. Hang on. Okay, here we go. See? Questo è un bellissimo habit, una bellissima tradizione che loro hanno. So when do you prepare those Christmas cards? Thanksgiving. Ah, lo fate a ottobre. We all get together at Thanksgiving and take the picture. Yeah, that's what we usually do. We plan this summer, but it's just Allora,
And then email Invece them Mary out. Kay ma l'hanno pianificato d'estate, si sono fatti la foto apposta d'estate per poter essere poi usata a Natale. But when do you send them to the families and to the people that you want to have them? About the first Now, couple weeks in December. Le prime settimane di dicembre loro le mandano tutte via posta. And usually how much do they cost? Quanto costano queste cartoline di solito? Like $1 a piece or so, and then, you know, I $10 a piece? no, like one. One. Ah, $1 a cartolina. Più la spedizione. That's a good habit. So people they are updated, così loro si mantengono aggiornati, i figli che crescono, i bambini che diventano più grandi, soprattutto quando arrivano dei bimbi piccoli. E questa è una cosa che noi in Sicilia non abbiamo, così come non abbiamo l'abitudine che ho visto qui quando facciamo un viaggio, quando andiamo in giro, c'è un'esperienza di documentare il tutto in un libro, oppure la nonna che avanza negli anni. I figli cosa fanno? Prendono tutte le foto, raccontano con un'intervista alla nonna la sua vita, lo raccolgono in un libro e poi fanno le foto della nonna con i nipoti, le ricette della nonna e la nonna vista dalle prospettive di tutti i figli e poi il tutto viene raccolto in un libro che viene dato a tutti i nipoti per ricordare la nonna. Cioè, sono piccoli dettagli che per esempio noi non facciamo, non abbiamo. And people send out hundreds of them. Like I only printed 100 and I probably sent out about 60 or so. But I have friends that spend like 200 or 300 cards out. Lei ne ha stampate soltanto 100 cartoline, gliene sono rimaste 5-6, le ha spedite tutte. Ma lei ha amici che ne stampano anche dalle 2 alle 300 e già le hanno spedite tutte. A famiglie e amici. my son sends out 600 picture cards of that because he has an asset management company. So he always thinks, well, maybe I can get some new business. I about died when he told me that. Suo figlio ne ha spedite 600. Cioè, does your son know 600 people? Obviously, yeah. And he has 600 addresses? Yes. It's his business contact list. Yes, exactly. And, you know, they just use labels and all that. It's just, you know, randomly goes, it's their family picture in that, so. So all the doctors that said that you can know directly 150 people and that's it, they are all wrong. Wrong. Come fai a mantenere i contatti con 600 famiglie diverse? Cioè, questa è la sua lista del business. Mi sorprendono sempre. Io invece volevo, a proposito di fare raccontare i nonni, io intervistavo sempre mia mamma, lei era un'insegnante, ma soprattutto era una carlentinese. Quindi domandavo a lei tante tradizioni carlentinesi, perché io ho vissuto a Siracusa, però dal momento che mi sono sposata vivo da sempre, dal primo momento a Carlentini. Quindi tante cose le ho acquisite dopo. Perciò disse mia mamma, senti, scrivile tu queste cose, perché non scrivi un libro? Così a noi ci resta. Solo che questa idea poi mi è venuta molto tardi, quindi lei è arrivata e è morta prima che finisse il suo racconto. Per cui quando lei è morta io ho raccolto tutti i suoi appunti e li ho raccolti in un libro. Questa infatti la copertina è con la sua grafia. Tutti i fogli che ho trovato, che lei raccontava di sé, io li ho Ma che bello, questo libro io lo voglio, ovviamente. Meraviglioso. So I was sharing in Italian, I forgot to translate in English. Another habit that I've seen, I was in Teresa Garro's house, and her sister, Joni, she showed me a book of their mother before she passed away. They collected all the pictures when she was young and all the pictures growing up in the first house and the wedding, and then the recipes, and then the kids, and then every kids gave their version of the story, and the grandkids. So 1 year before she passed away, she received in her hands this book of her life.
And they were so proud that she could read and have that book 1 year before she passed away. And Laura said, I saw her like, I have something similar. And she had the same idea with her mom, who knew a lot of stories about Carlentini and the traditions. However, she grew up in Siracusa. And then when she got married, she moved to Carlentini. So she says, in my childhood, a lot of things were missing. And thanks to her stories, I felt reconnected with my roots. So she showed the book that she made, collecting all the papers and the sheets that her mom just wrote here and there, and she made this little story, this little book. But her mom passed away before this story could have an end, let's say. So she said it's a beautiful habit to commemorate the grandmas in this way. Che lei ha raccontato tutta la sua vita a Carlentini, naturalmente corredata di foto, her entire life di in foto, Carlentini. tutte le tradizioni carlentinesi, le abitudini, i giochi, tutta la... all the habits, sì, tutto c'è raccontato, sì, sì. The games that they used to do, Il gioco... the traditions. Sì, sì, sì. Sai, poi tutta Just for her family? Is it just for her family or does anyone else? Questo è solo per la tua famiglia, giusto? Di quello che è il allora, suo ricordo. Sì, è il suo ricordo, però è il suo ricordo di Carlentini, come lei ha vissuto a Carlentini. That's her way, her memories about her life in Carlentini. So she talks about Carlentini. Perché le feste sono le feste patronali. Because she talks about the most important festivals in Carlentini and all the games that they used to practice when they were children. Le gite fuori porta che facevano con amici e parenti. Trip field, no, not the little excursions that they had with friends and relatives close by, so where they used to go at that time. C'è la famosa, la famosa uscita che loro facevano per San Sebastiano di Melilli e aspettavano che tornavano i devoti che andavano, tornavano da Melilli, facevano usanastro, ma i loro genitori, progenitori magari se li ricorderanno, lo sapevano. Usanastro che vuol dire sanastro, siete sanati, avete ricevuto la grazia, e li aspettavano per strada alla Cavalupa, nella strada quella là per andare a Roccaddia, c'è quel ponticello, quella zona si chiama Cavalupa. E mia mamma mi raccontava che andavano lì e aspettavano, insomma, facendo un banchetto coloro che tornavano dalla... Laura, qualche ricordo di questa cosa ce l'ho pure io, figurati. Sì, per forza. Però a nice memory. Perché però io mi ricordo un altro posto, non quello che diceva tua mamma, forse ai tempi di tua mamma l'aspettavano lì. Invece quando ero piccola c'era Ponte Lianeti. Ponte? Cioè è il ponte delle piccole liane, detto in Sicilia, in italiano, ma è un ponte lianeto, sai qual è? E dove c'è Oneida, la pizzeria. Cioè praticamente lì, quella, non so se ti ricordi che prima c'era il ponte con il fiume. Certo che me lo ricordo. E poi è stato coperto e ora non c'è più, praticamente questo fiume è sparito. Hanno costruito pure le case, figurati. Speriamo che non ci arrivi mai. Un cattivo tempo se ne porta via. Memories Guarda, about the procession of San Sebastiano going to Melilli and then people coming back in Carlentini. E noi mi ricordo che ci mettevamo lì. Them after the procession and preparing long ci mettevamo tables lì ad aspettare che tornassero. Me lo ricordo ancora. And they stay there waiting for the people però to come. in un'altra maniera, visto rispetto a quello che diceva tua mamma. Sì, mia mamma parla proprio della Cavalupa, che era più avanti. Sì. Certo, la Cavalupa forse là dove c'era l'abbeveratoio. Brava, abbeveratore re. I would like to aspetta, stop too much Italian. 1 second. Otherwise they 1 second. So those are beautiful topics. I will keep staying translating, and obviously if we have to talk about the next
meetings, I would love to keep everybody updated about what we are doing with the sister city. I love personally the letters. If we can keep going with letters, and those parts are adorable. I've collected so many recipes. So if Marianne gives me the right to do that, maybe we can share once in a while. We add a recipe and we can see the difference of that dish made in the United States and made here. So we can take 15 minutes. I don't know if you want to do it every meeting. I have enough actually for the next 20 years. But it has to be every meeting. Yeah, we can do it every meeting if you want. So I will, I can make my contribution with the culinary art, let's say. I like that. And I think that we have enough topics, a lot of meat in the fire already. Dicevo che io continuerò a dare il mio contributo come traduttrice e anche un po' moderatrice, perché ogni tanto dico stop di qua, andiamo di là. Mi piacciono le lettere, da morire, proprio le lettere mi piacciono tantissimo, e poi ho tantissime ricette, tantissime di nonne come Marianne. Bye! Di nonne qui negli Stati Uniti che hanno continuato a fare questi piatti, e mi piacerebbe che voi le vedeste per poter capire le differenze, perché comunque parliamo di cucina siculo-americana, italo-americana. Sono ricette che qui vengono fatte, però noi sconosciamo, e magari storceremo un po' il naso, però voglio dire, vengono fatte comunque, c'è gente che le apprezza e che a loro piace, quindi posso dare il mio contributo con l'arte culinaria in 10-15 minuti, descrivere una ricetta. Anche questa è una cosa bella. Ho fatto delle foto al suo personale ricettario. Lei, se mi dà l'ok, io posso partire dalle sue, ma ne ho una per i prossimi 20 anni di meeting, perché ne ho collezionato almeno 10 libri di ricette antiche di nonne americane di origine siciliana. Già questa settimana sto tornando a casa con 3 libri, più quelli che ho a casa. Quindi sarebbe... Yeah. And then we will start the fasting and the diet in January, right? January 1st, Monday morning, as always. A dieta cominciamo poi primo di gennaio, lunedì mattina, come sempre. All right. Ok. Ragazzi, io direi di salutarci. Io vi saluto perché già è tardissimo. I think it's time to go. Yeah, Okay. I think we're, you know, with the holidays and everything, we should probably close it up a little early today. Yeah. Tonight. Okay, And Nick, I just wanted to yes. say I am going to Florida tomorrow, and I'm going to be gone for 10 weeks. But unfortunately, we don't have any TV down there, and the internet is very sketchy. So I'm not going there sure, on purpose. sure if I will be able to be on the call. So it's fine. Well, Enjoy. we will miss you, Susan. So Because, yeah, when you come back, we want to work on your letters, because Eleanora just talked about letters. Yeah, so. letters, Right. and I will send you the 10 recipes that you will miss. Please do that. But I'm going to send you the letters, Eleanora. I wanted to wait until you went back to Carlentini please. and that, because the book is pretty much finished, except for, you know, the letters and that. Bello. That will Okay. be wonderful. I think it's just like 6 that I'll be sending you. So Okay, perfect. Leonora, me. you I'd have to like to send see some them of your too, please. recipes Copy me. now. You have all of mine, and I need some of your recipes. exactly. Your recipes. Yeah. My recipes? Yeah, she wants Yeah, your Leonora, recipe. Well, your recipes. Okay, I have them. I have the recipes of my grandma, my mom. Yes. Yes, I need those. So- You'll have to sometimes send them to I me. personalize them, because Oh. as a Sicilian we like to personalize Ma them. anche le nostre ricette più nuove, io per esempio faccio delle cose che mia mamma non ha fatto mai. Sì, infatti Però- Silvana, she cooks new Just don't. things. Okay, there's one thing I have to draw the line though. No raisins in your lasagna. Che ha Raisins? detto,
Ti ho detto Niente uva proprio- passa, Deve niente uva senza. passa nella lasagna. Niente uva passa nella lasagna. No, No, vabbè. assolutamente. Now I have a Not in question for you. lasagna. Now I have a L'uva question passa for si you. met- Do you l'uva passa like si the mette nella pasta con le caponata? sarde. Ora guarda che faccio fate voi. Do you like the caponata on the top of the pasta? Ah. Yeah. You look, Mm. you see? Ah, Mary Kay, I have one good one. Somebody else? So the other day I was like, you know what I like to prepare a Sicilian dish? I said, no, I prepare a nice caponata. I prepare my pasta. I put the caponata on the top and I was like, no, no. Okay, don't do Like that. chicken, Promise. chicken on spaghetti. Like, I mean, Chicken I marsala doesn't exist. No potatoes and spaghetti either. Potatoes and well, in Wait, wait, Carlentini, wait, my wait. grandma used to make a pasta con che potatoes. patate, sì, A sì. pasta che patati when it's a A minestra soprattutto. it's a soup. Yeah, it's a very simple recipe when we had nothing at home actually, but now it's becoming gourmet as well. Poor cuisine now is a Frugal Un gourmet. abbraccio. Buona Perché giornata, ciao a tutti. We can keep Ciao. going forever. E buon Alla Natale. prossima. Okay. Buon Natale, buon Natale a tutti. Thank you. Buon Natale, Merry buona Christmas. Ciao notte. tutti. Ciao ciao. Thank you for coming, Salvo. Buon Buon Natale. Buon Natale. Bye bye. Merry Christmas, guys. Buon Natale. Ciao. A Ciao. tutti. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Ciao tutti.